This today I will complete this advanced event mesh. So Mm-hmm. I will have just message mapping a policy template చెప్పాలంటే మీకు అంటే అడాప్టర్ అవన్నీ I think some easy topics which like Okay. self understandable అనుకుంటే that I've skipped that Mm. because అన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే then it will take It's like you a know ocean, I but know. so I'm just telling like whatever is Mm. needed only. So So maybe after all this tomorrow I won't be done, available. Like okay. Mm-hmm. today we'll complete advanced English. Maybe one class extra I need next Monday or Tuesday. I will tell you like when I will be Okay. back. Mm-hmm. So Going I on think a that trip. should be enough. One Going, class only going extra. yeah, yeah. Going on a trip. No, like I traveling to home. So Okay, okay. urgent work is there. Fine. So, So so ఆ క్లాస్‌లో నాకు hmm. ఈ ఒకవేళ బీటీపీ మీద గాని ఏమన్నా వస్తాయి సిపిఐ, ఏపీఐ మీద ఏమన్నా Hmm. కాల్స్ వచ్చాయనుకోండి. సో Hmm. వాటిని ఎలా చెప్పాలి ఏంటని ఒకసారి మనం ఏం నేర్చుకున్నామో అంత ఒక బ్రీఫ్ Sure, ఇంట్రో sure, sure. ఆర్ Hmm. మెసేజ్ లాగా ఇస్తే నేను అది కొంచెం సేవ్ చేసి Hmm. పెట్టుకుంటా ఎప్పటికన్నా ఉపయోగపడదు. అంటే లైక్ ఆన్‌గోయింగ్ ప్రాసెస్‌లో వేరే నేర్చుకునే కొద్దీ ఇవి నేర్చుకుని Hmm. మర్చిపోతాం కదా! సో ఐ డోంట్ Hmm. వాంట్ మిస్ దిస్. యాహ్! Sure, sure, sure. Yeah. హ్మ్. I'll tell you like how to introduce yourself, like what to tell and హ్మ్. all in it. యాహ్! దట్ వన్. It will be useful for us. Yeah. Okay. So just overview if I want to give yesterday. So I'm sure that Solace came today. Okay, so we will have like two main adapters for integration. If you just see, wait, just open. Where is it? Design. Just it's pattern event driven integration and like whenever there is event, హ్మ్. so it will be in the queue. ఆ! So CPA కి కావాలంటే we just need to connect to that system and we have to consume the message ఓకే. from them. Okay, so event will come to us. Similar way, if we are publishing something to them, so we will create a message and it will go to some queue like event broker antaru. And so broker, right, like general what will do will connect between boy and girl. ఓకే. Similar way, uh, like publisher and subscriber కి ఒక ఈవెంట్ బ్రోకర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో సిపిఐ విల్ బి ఐదర్ పబ్లిషర్ ఆర్ కన్స్యూమర్. ఇట్ కెన్ యాక్ట్ as both. So depends to requirement whether we have to publish message or we have to consume message. Both హ్మ్. options ఉంటాయి. Consume అంటే we will be connecting to them and just putting that options over there. Like yesterday topic publish ఏం చేస్తున్నాము that బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి S4 నుంచి హ్మ్. that we have to send it to some third party system, then we'll fetch that message from sender adapter and we will post it to receiver adapter లో advanced event mesh adapter we will use, and we will say like hey you go to this host and all, like ఇక్కడ for every system we'll be having a specific host message VPN హ్మ్. username హ్మ్. password ఉంటుంది. That connection details will give, we will connect first and processing లో ఏం చేయాలి, whether do you want to publish it to queue or do you want to publish it to topic. So real time లో ఏమంటే like there will be topic, like there will be queue, a topic needs to be added as a subscription, so that way will be consuming. Like we have two options, we can consume from topic also, we can consume from queue also, whether we can publish to queue also, we can publish to topic also. So based on the what they say, like senders say, so usually we will హుహు. be GCP bucket అవన్నీ యూస్ చేస్తే we will be uploading into some topic only. ఓకే. So ఏం కావాలో అది we can, like if you just go like endpoint type లో 2 ఉంటుంది, just need to switch it between the plate with the parameters అంతే. Persistence అంటే it has to go there and it has to persist for some time. అంటే it has to stay there for some time until and unless someone consumes it. డైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది, లైక్ కన్జ్యూమ్డ్ ఆటోమేటికలీ ఎలా. if they are హుహు. not consuming, it will go to some dead message queue, లేదా ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి అని ఏదో
అక్కడ లైక్ Okay. దే విల్ బి సెట్టింగ్ సమ్ కండిషన్స్ అలా. ఓకే, సో దెన్ విచ్ క్యూ, ఏ క్యూకి సెండ్ చేయాలి, దట్ విల్ బి setting it dynamically. So SAP team will only send some whatever the queue name in the header, and we will just pass it to that queue. Our job is just to send or just to consume. Okay. ఏ పారామీటర్ కి సెండ్ చేయాలి, ఏ పారామీటర్ కి కన్జ్యూమ్ చేయాలి, అవన్నీ డైనమిక్ గా పెడతాం. విల్ సెట్ ఇట్ డైనమిక్. We don't interfere with that and all. If they say like we want it to be dynamic, then we'll keep it dynamic. If they say like okay, every time it will be static only, we'll publish it only one queue, we'll consume it only from one queue, then it will be static. సో డైనమిక్ అంటే హెడర్ లో డిఫైన్ చేసింది, క్యామెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసింది. మెసేజ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది, బైనరీ ఉంటుంది. లైక్ హౌ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్, లైక్ usually it will be బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్, you just click on hover on it and it will say define the message type to be used for sending the message to the broker. Automatic అంటే the adapter sets the message type based on the message format before the receiver. ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చు, లైక్ XML లో వస్తే, JSON వస్తే, ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుందో అదే ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అవుతుంది. బైనరీ అంటే ద ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్స్ ద, సో అడాప్టర్ కన్వర్ట్స్ ద మెసేజ్ ఇంటూ ఏ బైనరీ టైప్ బిఫోర్ సెండింగ్. టెక్స్ట్ అంటే అడాప్టర్ కన్వర్ట్స్ ఇట్ టు టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్. మ్యాప్ అంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు మ్యాప్. సో this and requirement usually they won't expect us to do this conversion, and all here we will keep it automatic. కన్వర్ట్ పబ్లిష్ ఇంటూ సింక్రోనైజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే మీకు క్యూ కి సెండ్ చేసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ కావాలి అంటే దెన్ విల్ క్లిక్ దిస్ ఎనేబుల్డ్, అండ్ ఎంత విత్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు, విత్ ఇన్ 1 second రావాలా, విత్ ఇన్ how many seconds you want the response, that thing will be putting it here. Message properties no, so we have many things here. I method of telling to time to leave అంటే like how much time it has to stay in the queue. We will send it to some queue, right? So expiry team అని ఒకటి పెట్టాలి కదా, like within this time only they have to consume. So the number of milliseconds before the message is discarded or moved to a dead message queue. Dead message queue అంటే ఒక డస్ట్బిన్ లాగా CPI లో. అదే ఒకవేళ ఎక్స్పైరీ మిస్ చేసి డెడ్ బిన్ లోకి వెళ్ళిందంటే ఎస్కలేట్ చేస్తారా, లేకపోతే సినారియో ఎలా ఉంటుంది? it will be done, the message will be expired if nobody is consuming. Like every ఇప్పుడు సెషన్, see imagine you have జీ ట్రయల్ అకౌంట్ లేదా హాట్స్టార్ లేదా అమెజాన్ ఏదైనా సరే, హాట్స్టార్ లో ఒక మ్యాచ్, ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్, బట్ యూ హెవెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు హాట్స్టార్, బట్ దే విల్ గివ్ like 5-minute free subscription for everyone. Okay, like within 5 minutes you watch it, after 5 minutes what will happen, you can't watch it. Yeah. Timer run అవుతుంది, only first 5 minutes you can watch. After that it will say look, if you want to continue watching then subscribe so and so amount. It will show. So similar way we also set some like okay, dead message queue, like expiry time we will set like 10 seconds or something. So after 10 seconds if they still won't get the message, you know you tell us, we will resend it, or else it is done, we will Okay. move it to dustbin, it is not available for you. Okay. So what it says, the message is set to never expire when this is left blank. So as of now we kept it as blank. So if that is only for few things, if we are keeping it blank, they can consume whenever they want. So that way, so is DMQ our eligible? DMQ into dead message queue, same thing. So are we sending the message to dead message queue or no? If we kept it false, then it won't go to dead message queue, it will stay there in the queue only. Is a reading eligible? A reading ante opposite of that DMQ anukunta. Okay, so then this is all not mandatory. I think just these three are like, even not this aligning is also I have noticed, only these two. ఓకే, అండ్ రెస్పాన్స్ కావాలంటే ఈజ్ రిప్లై మెసేజ్ ప్రాపర్టీ, ఈజ్ రిప్లై ట్రూ అంటే వస్తుంది, లేదంటే ఏ డెస్టినేషన్ కి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింక్రోనస్ అయితే యూ వాంట్ రెస్పాన్స్, do you want response to sender only, or you want to send it to some other queue and then someone else will fetch it? So that option is also there. This much of complexity and complex requirement has not yet came in SAP. You don't need to worry about it. Just
అండర్స్టాండ్ దిస్ టైమ్ టు లివ్ అంటే ఎంత కాలం ఆ మెసేజ్ క్యూలో ఉండాలి, లేదా ఎక్స్పైరీ సెట్ చేయాలా లేదా, దట్ దే విల్ ఓన్లీ టెల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్. TTL English message to try Q1, try Q1. Okay. So time to leak. So when old messages that expired are not relevant anymore. Time to leave only in that time only. So here's they're setting like 5 p.m. Okay. So flight status అనుకోండి. So we have some company like two different flights will be there. Okay. So they just want the latest flight status details. They don't care about old data. Okay. సో ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది దట్ 5 p.m. సో ఫ్లైట్ అండ్ ఈస్ రెడీ టు టేక్ ఆఫ్. సో దట్ ఈస్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో once the event like it got take off and all, the flight is already flying, so that event will be moved to this queue. ఈవెంట్ బ్రేకర్ లో ఒక 2 queues ఉంటాయి, క్యూ ఫ్లైట్ స్టేటస్ ఏ, క్యూ ఫ్లైట్ స్టేటస్ బి. ఓకే, సో what here it is saying like consumer A ఉంటుంది, consumer B ఉంటుంది. ఓకే, సో కన్స్యూమర్ ఏ, ఇమాజిన్ దట్ ఈస్ CPI 1 ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో, కన్స్యూమర్ B is back end is for direct connection, like that you think. Okay, so what we are doing here, we are connecting our CPI to this event broker. So as soon as that event got generated, like flight takeoff అయింది అనుకోండి, so that event will come to here and it will come to queue and CPI will consume it automatically. Okay, similar way what happens here, like this is not connected to you are seeing the dotted lines kada. సో డాటెడ్ లైన్స్ మీన్స్ కనెక్టెడ్ అయ్యింది అని. ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ ఏం లేదు, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యూ, ఇట్ వోంట్ ఫెచ్, ఇట్ వోంట్ గెట్ కన్స్యూమ్డ్ బై ఎనీథింగ్. ద సిస్టమ్ ఇస్ డౌన్ అన్నమాట, లైక్ S4 సిస్టమ్ ఇస్ డౌన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, 1 p.m. కు కూడా స్టేటస్ సేమ్ ఫ్లైట్ స్టేటస్ వచ్చింది, దట్ ఫ్లైట్ ఇస్ టేకన్ ఆఫ్. 2 p.m. కూడా సేమ్ ఫ్లైట్ స్టేటస్ వచ్చింది, 3 p.m. కూడా ఫ్లైట్ స్టేటస్ వచ్చింది, 4 p.m. కూడా వచ్చింది, 5 p.m. కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో సిన్స్ CPI is connected to the event broker, as soon as this all these status came, it consumed and it got moved dead message queue కి వెళ్ళిపోయింది CPI consume చేసి. Okay, but since this is not connected, it is still there in that queue, 1 p.m. the 2 p.m. the 3 p.m. the 4 p.m. the 5 p.m. the. Okay, so you can't keep on adding those messages in the queue because it will pile up and it will consume the memory kada. So we will give, so if nobody is consuming it, if the system is in downtime, then it will be a problem for them. So what they will do, they will define some parameter called as time to leave. Okay, so time to leave. So if you see this process that care about the latest data, okay to lose old data. So this consumer is okay to lose old data. They don't want 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. data and all. What they will do with it, the flight is already done, like taken off. They can't ask the flight to come back and travel them, right? So they just want the next flight status, and they are more concentrated on that in every company, right? So they just want the 5 p.m. Flight status to be available over here. They don't want all this data. Then they will set, if you see this, so 2 p.m. the data వచ్చింది, 2 p.m. కి కన్జ్యూమ్ అయింది, సో ఇట్ విల్ గో హియర్. సో 2 p.m. ది 1 p.m. ది ఇక్కడ ఉంటుంది, మాక్సిమం 2
TTL 2 hours kada. So they have kept it as like 2 hours here in TTL the అంటే టైమ్ time to leave. టైమ్ టు లివ్. Time. ఓకే. So 2 hours అని పెడతారు ఇక్కడ. 2 hour కి ఇక్కడ మిల్లీ సెకండ్స్ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద 2 hours సెకండ్స్ కని వచ్చేసి అక్కడ వాల్యూ ఇచ్చారు అనుకోండి. సో 2 hours అంటే 1 PM they have sent the status, and here why it is not showing 1 PM. 1 PM is already consumed. It has moved to dead message queue. So that's why the event is not present here. It is already consumed. Okay. So ఇప్పుడు 2 PM status ఇక్కడ వచ్చింది, and 2 PM status కూడా ఇక్కడ కూడా వచ్చింది, and 1 PM status is still there because nobody is consuming it that. Right? When this 1 PM status has to go to the dead message queue, or when it has to get expired, is like after 2 hours it will get expired. Until 3 PM స్టేటస్ వచ్చింది అనుకోండి, 3 PM ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. బట్ 3 PM వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇట్ విల్ బి స్టిల్ దేర్ అంటిల్ అంటే 4 PM వచ్చే వరకు. సో 4 PM వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు 1 PM డిలీట్ అయిపోతుంది. దెన్ విల్ హ్యావ్ లైక్ 4 PM, 3 PM, 2 PM. నా యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? 2 hours ఇక్కడే ఉంటుంది. 3 PM వచ్చిన తర్వాత లైక్ 3 PM కి వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్లీ 1 to 3 PM డిఫరెన్స్ ఇస్ 2 hours కదా. సో 3 PM when 3 PM comes, it will be like 3 PM, 2 PM. 2 PM will come here, 3 PM will come here. ఓకే. సో ఓల్డ్ డేటా కంప్లీట్ గా పోతున్నట్టే. Yes, ఓల్డ్ డేటా పోతుంది. So that when we will set the time to leave, when the consumer doesn't care about the latest data, he just want the ఈజ్ ఓకే టు లూజ్ ఓల్డ్ డేటా, మనకి రీసెంట్ డేటా అంతే కావాలి అనుకుంటే దెన్ వి విల్ సెట్ టీటీఎల్. ఆర్ఎల్స్ వి వోంట్ సెట్ టీటీఎల్ ఓన్లీ. లేదు మనకి వి వాంట్ ఆల్ ద డేటా అంటే ఓకే ఫైన్, వి విల్ కీప్ ఇట్ బ్లాంక్. ఇప్పుడు ఆ డేటా అంతా స్టోర్ అయితే ఉంటది. దట్ వోంట్ బి ఎన్ హ్యూజ్ డేటా. లైక్ వి విల్ సే లైక్ అంటే లైక్ we will send them whether it comes hourly or daily once or something like that. If it comes hourly and the messages will get piled up, then it will become a problem for us. If it is less data, we are also okay with that. One say for example ఇప్పుడు 1 PM 2 PM వస్తుంది, if it is just like 0 KB some data, ఈ ఫ్లైట్ స్టేటస్ లో అంత డేటా ఏం లేదు అనుకుంటే దెన్ ఫైన్. సే దే ఆర్ సెండింగ్ సమ్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్, ఈవెంట్ లో ఏదో హైక్ వచ్చింది, ఆ హైక్ ని బ్యాక్ ఎండ్ సెండ్ చేయాలి. సో వన్ కంపెనీ దెర్ ఆర్ లైక్ lakh employees who got hike and all that and all we can store here, like until unless someone can consume it, that we will say no it is not possible, we'll set it here, like that we'll say. Same way what it is saying, move message to DMQ, dead message queue after message expiry. TTL తర్వాత ఏం చేయాలి, dead message queue కి వెళ్ళిపోవాలి. So we'll have one message called we'll create one queue. Similarly yesterday we created we'll create queues in Solace, right? So we will create one more queue over there and we will move to that queue. అక్కడ లైక్ మెసేజ్ ఎక్స్పైర్ తర్వాత ఈ క్యూకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తాం అంతే. In diagram it's saying like queue order respect TTL. Respect TTL open local manager. సో ఇక్కడ క్యూస్ ఉంటుంది. They just go to any queue, settings, advanced settings. సో ఇప్పుడు చూడండి, రెస్పెక్ట్ TTL అంటే here they have switched it off, means there is no time to leave. It will stay in this queue until unless someone consumes it. So if you see this try queue B, ఇది నిన్న సెండ్ చేసిన మెసేజ్ ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేయలేదు, ఇది ఇంకా మెసేజెస్ అలాగే ఉన్నాయి. I sent it on 15th yesterday. ఎందుకు అలాగే ఉన్నాయి? ఇఫ్ యు గో టు దట్ క్యూ, సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళిపోతే అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ లో చూస్తే they have disabled it. If you enable this, okay, you need to click on edit. Okay. If you enable this respect TTL and you say that maximum TTL seconds is 10 seconds only, okay, now you click on apply. Okay, now you go back. For the existing messages it won't affect. So if I send try QA kada, so
published queue headers. Try. Send. Okay. Refresh. So ఇప్పుడు 2 వచ్చింది. We'll wait for some 10 seconds. Or if we go there, message queue. Recentగా వచ్చింది ఇది. Expiry timing. Okay, yes. We have to enable dead message queue also. Date settings. Date. Shutdown settings. Why it didn't get saved or what? Respected. 10 seconds. Off. Time for our usage it off. Multiplier, initial energy. Oh, redelivery. Nice. This and all. We have like dead message queue also. The same option. ఇది అన్ని సెండర్ టీమ్ చేస్తారు. ఓకే, we don't need, since we don't have sender team separately, I'm just doing it. ఓకే, వాళ్ళు అక్కడ ఏంటిది రెస్పెక్ట్ TTL అని వాళ్ళు సెట్ చేస్తే అండ్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ దట్ ద మెసేజ్ విల్ గెట్ ఎక్స్పైర్డ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, that's about TTL and this thing. Okay, if you see that latest message which is sent, it is not there. It already moved to this message queue. రెండే మెసేజెస్ ఉన్నాయి. 10 seconds లోపలనే it will get expired. If you see, earlier it was showing 3. I'll send once again. I'll go here, refresh. ఇప్పుడు 3 వచ్చింది. మెసేజ్ క్యూడ్ లో 3 ఉంది. ఎక్స్పైరీ టైం చూడండి 9:29:4, 9:29:14. 10 seconds మాత్రమే ఉంటుంది క్యూలో. 10 seconds తర్వాత ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేయలేదా పోతుంది. ఇట్ ఈస్ డన్. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. ఎక్కడ పోతుంది? సో ఐ మీన్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మెసేజెస్ ఇట్ వాంట్ బి అప్లైడ్. లైక్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ మెసేజ్ కదా, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లో చేంజ్ చేశాను అనుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ రన్నింగ్ మెసేజెస్, నాట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ మెసేజెస్. సో దట్ నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ లైక్ సెండర్ ఈ సెట్టింగ్స్ లో మన అడాప్టర్ సెట్టింగ్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. వెన్ ఇట్ ఈస్ దేర్, when we are publishing, we will set these properties and we will send it. Okay, similarly, if they are the publishers, they will do all these settings here, sender system వాళ్ళు మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే that if you are not consuming within so and so time, then it will get expired. Then they will say like you should have consumed within this time only. Okay, so both ways ఉంటాయి కదా, like we will consume and we'll sit to backend and we will get the message from backend and we'll send it to the third party system. So request response లాగా that properties is that. So ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? డెడ్ మెసేజ్ క్యూ అని వెళ్ళిపోతుంది. సో హౌ లైక్ లేదు నాకు డెడ్ మెసేజ్ క్యూ మెసేజ్ ఉండాలి కొంచెం, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఆర్కైవ్, it has to be there for at least one day. If you want, I will have to resend it again ante you just click one more queue, dead message queue, like that. Create చేసుకోండి. Then just apply, go with the default settings. ఒక queue వచ్చింది. Then okay, if it gets expired, you move to dead queue అని అక్కడ CPI లో లేదంటే సెండర్ సిస్టమ్ లో if you know
keep that settings over there, then it will be moved to this queue, separate queue, dead Okay. message queue ki malipotundi. Okay, so we'll have two queues here. Okay, so it says like move message to DMQ after message expiry. ఇప్పుడు ఈవెంట్ నార్మల్ క్యూలో వచ్చింది, nobody is consuming. 30 seconds over, where it should go to queue order DMQ. So it came from, after 30 seconds, event came from this to this queue. DMQ bro. Dead message queue. Dead message. ఇది నార్మల్ క్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం ట్రై క్యూ, సే దిస్ ఇస్ వన్ క్యూ, దిస్ ఇస్ వన్ క్యూ. వీఆర్ పబ్లిషింగ్ ఇట్ టు దిస్ క్యూ. పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ట్రై క్యూకి సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ టైమ్ TTL we have kept it as like 10 seconds. So nobody consumed within 10 seconds. Okay, where it should go now it is moving random, like it is going somewhere, right? We're not able to identify where it went. ఇప్పుడు 3 messages ఉన్నాయి. After some time if I refresh, it has become like 2 messages. Where did it go? I don't know. Even I don't know where it go. సో లేదు, నాకు ఇక్కడే డెడ్ మెసేజ్ క్యూకి వెళ్ళిపోతే ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చోండి, సో దట్ అట్లీస్ట్ విల్ నో హౌ మెనీ మెసేజెస్ వీఆర్ మిస్డ్ అని కొంచెం స్టాట్స్ కావాలి. లేదంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీయూజ్ దట్ మెసేజ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వన్ క్యూ కాల్డ్ as డెడ్ మెసేజ్ క్యూ, సో దట్ it will move from this queue to this queue. Dead message queue ki వెళ్ళిపోతుంది. That way we have to give that reply to destination. Sorry, not here. There is something called as client law, REST client law, REST delivery point, CRDP. CPI చేస్తే client so we have something called as queue binding here. Okay, ఇప్పుడు there is one CPI flow అనుకోండి with this address. ఒక will create one flow with dead message queue and we will give that HTTP address. ఇలాగే పెడతాం కదా ఇక్కడ నార్మల్లీ in sender HTTP address లాగా, like we'll keep it as like this, right? Published queue. So we'll keep it something called as dead message queue. So we have binded that queue to this queue, so that once it is expired, it should come to dead message queue alaga, that way. So that once it is expired, it should come here. This event will be coming from this to this, like it will, if nobody is consuming it. లేదంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక డాటెడ్ లైన్లో కనెక్ట్ చేసి కన్స్యూమర్తో 30 seconds లోపలనే ఈ కన్స్యూమర్ కి వెళ్ళిపోయింది అంటే దెన్ ఓకే ఫైన్, దే ఆల్రెడీ కన్స్యూమ్డ్ ఇట్, దెన్ ఇట్ వోంట్ గో టు డెడ్ మెసేజ్ కి, దట్ వే. So that is with respect to TTL and DMQ. So yesterday we discussed about advanced mesh, event mesh adapter kada. So there is one more adapter which does the same purpose. Advanced event mesh lo like 2 adapters ఉంటాయి. No, cancel, discard. Event mesh, not to adapters. Like there are many adapters. So for event mesh we will use 2 adapters. AM ఒకటి, yesterday we saw that how it works, and there is something called as AMQP, Advanced Message Queuing Protocol. AEM. AEM అంటే Advanced Event Mesh. AMQP అంటే Advanced Message Queuing Protocol. ఓకే, AMQP అంతేనా? AMQP. So AMQP adapter. Okay, so this AMQP adapter also same like AEM only, like we can like అక్కడ time to leave, dead message queue అవన్నీ
ఏంటిది ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా. సో we don't have those many properties here, but just publish కి క్యూ కి లేదంటే అథెంటికేషన్ ఎస్ఏఎస్ కావాలి. ఎస్ఏఎస్ అంటే సేమ్ లైక్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఉంది, బట్ క్లయింట్ సర్టిఫికేట్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా సర్టిఫికేట్ అథెంటికేషన్ కావాలి అంటే దెన్ వి విల్ కమ్ హియర్ లైక్ యూనో సింపుల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్ లాగా. అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ అంటే వాంట్ లైక్ మోర్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అక్కడ అడ్వాన్స్డ్ కి వెళ్ళిపోతాం. So basically like when there was event mesh, we were using DMQ adapter. Advanced event mesh tarvata then they only release that advanced event mesh adapter, which has like multiple properties. They're still evolving. They might replace with one only, but as of now we have like two options, AMQP kuda undi and advanced event mesh kuda undi. It's just the same purpose. Ikkada kuda what we will do. So there we are using request reply, and we used to get response back advanced event mesh law. Here we will just use the send option. So I didn't show you this send option in the normal process, right? Where was this external call? No? Call. No? There are like 4 type, right? Content enricher ante like there also will call to an external API and we will look up with the existing, we will enrich that data. Okay, so we'll modify the data and we will add it, like either we will combine or we will enrich. ప్రొడక్ట్స్ సప్లయర్స్ చూపించాను మీకు, అంటే లైక్ ప్రోడక్ట్ కి సప్లయర్ డేటా కూడా యాడ్ చేసి ఏది సప్లయర్ అని సెండ్ రిసీవర్ కి సెండ్ చేయాలంటే దెన్ వి విల్ యూజ్ దిస్ ఎంరిచ్ డేటా. రిక్వెస్ట్ రిప్లై అంటే జస్ట్ మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడికి ఏమేమి ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అని ఇన్ఫో కావాలంటే దట్ విల్ కాల్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా అండ్ వి విల్ డూ దట్, రైట్. సెండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వన్ వే, వి విల్ జస్ట్ సెండ్ ఇట్ టు ద AMQP, విల్ జస్ట్ పబ్లిష్ ఇట్ టు ద టాపిక్ అండ్ వి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద receiver. We will just send ante. Okay. It says it represents a one-way call to an external system. We don't need a response whether it has updated, deleted, success ayinda, failure ayinda koddu, just sending it ante. So that way. So poll enrich ante SFTP will do. Similarly, there's a similar function for like content enricher. SFTP is it content enricher ante like we'll do it for HTTP REST based, SOAP based, other adapters, OData based adapters, and we'll use content enricher. SFTP అని ఒక adapter ఉంది bro. Majorly we will use it for the file transfers. అంటే CSV file ఉంటుంది, that they will store it in the some folder. We will and they will give access to our some user to read and write. Okay. So that we will consume that messages from the directory and we will do some modification, we will send to the backend. So there we will use the poll enrich option. Similar function as content enricher, but only for SFTP adapter that way. Okay, so we'll come back here. So send option. So now we are just publishing. We don't want response back. Then we will use send. Connection lo we will use that same as that Solace yesterday. We'll be having service details and all, right? Like what is the user password, VPN and all, same details we will configure here. And SASL is not something big anamata. It's just a normal credential. If you just duplicate this customer manager, Dave from broker manager, client, should I just try me? Okay, here in connect now. Just messaging API. So we'll have this host URL, user password and all that. That connection details we have to give it here. And if you see in security, go to security material. We just define that user credentials here. Solace cloud client to password దానికి ఇక్కడ ఉంది ఇది. Solace client cloud client is the username, password ఏముందో we'll just copy this and we'll paste it here and we'll deploy that.
నేమ్, క్రెడెన్షియల్ నేమ్ అలియాస్ అని చెప్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as alias name. That alias name you have to keep it here. అంతే. సో దట్ విల్ కీప్ ఇట్ హియర్. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. పోర్ట్ అంటే 5671 ఇక్కడే ఉంది. అది విచ్ వన్ ఐ యూస్డ్ ఏఎంక్యూపీ కదా, ఇక్కడ ఉంది ఏఎంక్యూపీ. దిస్ వన్ 5671. ఓకే, we just AMQPS వద్దు మనకు, ఇట్స్ లైక్ HTTPS లాగా, బట్ విల్ జస్ట్ టేక్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆఫ్టర్ డబల్ హ్యాష్ టిల్ సోలస్ లోడ్. ఇది వచ్చి పోర్ట్. సో పోర్ట్ కి సెపరేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. పోర్ట్ విల్ కీప్ ఇట్ హియర్, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కీప్ ఇట్ హియర్. Proxy type internet, since it is available on the browser, we'll keep it as an internet. Sometimes if it is on premise, then you will have to give the location ID. Cloud connector లో ఉంటుంది ఇది. సో ప్రాసెసింగ్ లో ఎక్కడికి సెండ్ చేయాలి, ఇంకో టాపిక్ కి సెండ్ చేయాలా, క్యూకి సెండ్ చేయాలా, దట్ వన్. అండ్ ఏ టాపిక్ నేమ్ ఇక్కడ డెస్టినేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. డైనమిక్ అంటే డాలర్ హెడర్ డాట్. లేదు లేదు, అలా ఏం లేదు. డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ సెండర్ టీమ్ చెప్తారు లైక్ ఏది టాపిక్ నేమ్ ఏదని. ఆర్ లైక్ డైనమిక్ కావాలంటే దెన్ విల్ బి లైక్ ఆస్కింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్, ఓకే యూ సెండ్ వన్ హెడర్ with the topic name, then we'll be like dollar flower like it dollar header dot topic name. Similarly as we did in the advanced event mesh adapter, right? So we'll make it dynamic. In the hard code undadu. Everything in real time it will be camel expressions everywhere. We will hard code everything. Nobody can understand, nobody should debug that way. Manadi ultra pro security. దేంట్లో లేదంటే లైక్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఏపీఐ అయినా సరే, సిపిఐ అయినా సరే, నోబడీ కెన్ లైక్ సమ్ బిజినెస్ యూజర్ కి మనం స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నామంటే యూ వోంట్ బి నోయింగ్ లైక్ వాట్ details will be pausing or what the integration flows doing. $header.q name ante if somebody is from without this technical knowledge, how will understand, right? It is like an encrypted box. Inside that there will be some values stored that which will be sent from backend. That is not visible here until and unless we switch on the trace. Okay, that way. So here I'm just for testing purpose I have given this TP test AMQP అని. సో వాట్ వి విల్ డూ, సెండర్ ఏం చేస్తారంటే హెడర్ లో టాపిక్ కదా, header lo will just give that name like whatever name he wants to send, TP test AMQP. So if I just click on cancel, discard, send it here. From AMQP receive adapter. If you go see monitor message processing, we see AMQP published topic. ఇది టాపిక్ ఇది వెళ్ళిపోయింది. Queue scale test AMQP subscriptions TP AMQP. Okay, something is consuming it already. Consume కూడా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. See, we send this from AMQP receiver adapter. మనం ఏం చేసాము, we have published this to this topic కదా. ఈ టాపిక్ వెళ్ళిపోయింది. ఈ టాపిక్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ బై దిస్ క్యూ టెస్ట్ AMQP. ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత we have already created one more flow called as AMQP consume from queue. సో ఏదైనా ఈవెంట్ వస్తే అక్కడ దెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, దే హావ్ రిలీజ్ సమ్ వీడియో అలా. సో దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ గెటింగ్ కన్స్యూమ్డ్ ఆల్రెడీ. సేమ్ మెసేజ్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది. ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కన్స్యూమ్, సేమ్ కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ processing లో we are given that queue test AMQP, that queue test AMQP which is subscribed to this topic TP test AMQP.
TP test DMQP, subscribe in the Q test DMQP. So what we did published topic, and there is one more flow which consumes message from that queue. That is this. So as soon as we send that message, it will go to topic and it will get consumed. So if I undeploy this, deploy చేసాను అనుకోండి, then it won't get consumed. It will be there in queue only. Consume from queue. It takes some time to stop it. Okay. And ఇంకా స్టాప్ అవుతాం. If you see that Q test MQP, it is already stopped, I think. I mean, it is already in stopping version, right? So it is not taking the messages anymore. It is still there in Q test MQP. Okay, one message in వస్తుంది కదా. You see this 2025 10 16 9:48 9:49. Just now it sent 30 seconds back. So this is the message which we sent. So that one count is there, right? So it is still there. So one more thing is there. We have this access type, exclusive, non-exclusive ఉంది కదా. So what is this exclusive, non-exclusive అంటే, like say for example there are like 5 different queues which are doing a constant update. Exclusive అంటే if it's like where there is one consumer which wants update from all 5 different queues. Exclusive అని పడితే it won't be taking from the other 4 one. It will just consume the messages from only one queue. మనం non exclusive అని పెడితే it will fetch the message from all the queues. So it says that exclusive delivery of messages to the first bound consumer flow. Non exclusive ante it's like parallel message streaming anamata. It will go to all consumers at a time. Delivery of messages to bound consumer flows in a round robin method. So screenshots. What are that screenshots? But you understand, like in the splitter we have something called as streaming enabled parallel concurrent number of concurrent messages enabled and all, right? So similar way, like multiple queues unte exclusive ante only it is just for exclusively for premium users అని పెడితే only premium users can see it కదా. నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఎవరైనా చూడొచ్చు. దట్ వే యాక్సెస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండదు, ఫ్రీ యాక్సెస్ అన్నమాట. సో దట్ వే అది ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అంటే లైక్ వైల్ డిఫైనింగ్ క్లూస్ దే విల్ సే లైక్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్. అయితే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఎవ్రీవన్ విల్ బి కీపింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఓన్లీ బికాస్ దే వాంట్ ద డేటా టు బి కీప్ సెక్యూర్ అండ్ ఆల్. సో యా, సో దట్స్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ ప్రో. సో మనం రెస్ట్ క్లయింట్ ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ ని యాక్ట్స్ as a రెస్ట్ క్లయింట్ అనమాట. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ as a sender system. Okay, it is just a free account అనమాట, just to test interfaces. We don't need sender team to be always available, right? So while developing we will be doing many changes. So we want to test as soon as we do some change in development environment. So this acts as a fake sender system, fake HTTPS sender system, Postman. Okay. This Postman application acts as a fake sender system. Like usually in real time, all the messages will come from the sender system to the our HTTPS URL. When we are using an REST HTTPS adapter,
There will be an HTTPS URL. They have to send message to that HTTPS URL with the our client credentials, right? So that is what we are just putting that sender system ka setup here, and we are just passing our credentials to CPA, and it is sending the message. So it is acting as a REST client anamata. Okay. You see. So what in real time what we are doing, REST client is a postman. Example is a postman. It is publishing to topic and queue. How we are publishing, we are taking the CPA URL, and in CPA it is giving the, we are giving the event broker host connection details and all. So as soon as we send it to CPA, CPA is publishing the message to topic or queue. That is what the diagram says. Queue or topic, it will come in a header. It will come as an HTTP request, and it will call our CPA URL, and CPA we will send it to which queue you send. We will send it to that queue. You send it to this topic. Okay, we'll send it to this topic. Okay, the queues will be subscribed to the particular topic. TP or TP the topic, the event, the queue. Queue binding REST consumer అంటే క్యూ బైండింగ్ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు చూపించాను కదా, ఒక రెస్ట్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేసి ఆర్డిపిలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్యూ బైండింగ్ లో రెస్ట్ కన్జ్యూమర్ అని కూడా ఉంది. ఇఫ్ యు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రెస్ట్ కన్జ్యూమర్, says for example CPI is consuming the message just from here. We have to give the CPA host and credentials. CPA the host అంటే ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ the host ఉంటుంది కదా, on demand.com, అది with client ID, client secret, whatever we are using in the postman. This client ID, client secret, user credentials anamata, that we have to give it in the user password. I think port is already there. Proxy name, post, interface the HTTP address. And I missed there. Then if you just click on apply, then queue binding lo we will just give that HTTP address here. Even address and చేయాలంటే address change చేస్తాం. So it's like this part will be done by center, but how it will be in real time నేను చెప్తాను మీకు. So you have something called as REST delivery point. ఎట్లా ఉంటుంది REST delivery point అంటే ఇదే REST delivery point. REST లో if you just click on this, it says create REST delivery point. REST delivery point lo we can do queue binding. Queue binding lo we have something called as REST consumer, where it does the host and port authentication. Do you have the right credentials for this host? It will verify, and if it is correct, okay, then you go to this address, you go to this address. This is some other queue, this is some other queue. Whoever is subscribed to this channel, they will consume those messages. Same way. ఇది రిక్వెస్ట్ రిప్లై అనమాట. అంటే రెస్పాన్స్ కావాలంటే సింక్రోనస్ మెసేజెస్ రావాలంటే దట్ we will have this options there na in advanced event mesh, like whether do you want a response or something like that. It was where was this is advanced event mesh. మెసేజ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఈజ్ రిప్లై అని ఉంది కదా ఆప్షన్. Do you want reply or not? Reply to destination number, reply to endpoint type. If you just click on this edit option, so whether do you want to reply to some other queue or same topic, like where do you want the reply, where do you want the reply destination name, that
రెస్పాన్స్ సింక్రోనస్ అంటే రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఎక్కడికి రావాలి, సేమ్ క్యూకి రావాలా, డిఫరెంట్ క్యూకి రావాలా, that we will give the details over there. Asynchronous ante then we won't keep anything, we will keep it as a none, we don't want a response and that way. So that's it with respect to advanced event mesh. Easy undi kada. Yes. Yeah, so I mean it might be like, since you are new, it might feel like okay, something might find it difficult, but real time lo manaki inte like you will get to know how social media is working, you know, everything is so connected. అవును. Real time we might daily we will be using this YouTube app, Instagram, and we might not know how it is working in real time. It is not in SAP, but still people, everybody, you know, even now McDonald's is using SAP. Okay. McDonald's is Some, not using SAP. no, it is using SAP. They are Yeah. hiring Sorry. SAP. Hyderabad lo undi kada. I've seen like one of my friend from Accenture is moved to McDonald's with SAP CPI Integration Consultant. అదే They're using, they సడన్‌గా started using SAP. మక్‌డొనాల్డ్స్ తీసుకోవట్లేదనే సరికి షాక్ అయ్యా. అదేంటి తీసుకుంటది కదా! No, they're using SAP అని చెప్తున్నా. ఓకే. McDonald's is using SAP, PepsiCo is using SAP. So like పెప్సీ. even I'm not sure like if you some other platform like Instagram and all is like there is an option to connect YouTube, not YouTube, Facebook and all. Like if you see, like not see one, like see Twitter option is there. Earlier I saw Facebook option was also there. Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, జీరా ఆల్సో. Facebook. No, you know, Dropbox. after some time we might get Instagram WhatsApp also. Like every it's so Shopify is there. yeah, Shopify is also there. Snowflake is there. Salesforce was there. Like how they're connecting, they're like integrating with everything. Slack is there. SFTP చెప్పాను కదా, it's a file based adapter. So now they're integrating with ServiceNow, ServiceNow. Jira ticket also. Like ఏదైనా టికెట్ క్రియేట్ చేసింది, ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఇంటిగ్రేషన్, టికెట్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఏదైనా అప్డేట్ చేశారు అనుకోండి, హౌ యూ విల్ గెట్ మెయిల్, you will get mail in real time kada, that this is assigned, the ticket is assigned to so and so team, somebody started working on it. If they are putting comments, this comment got added, they are logged so and so hours, the comment, the incident which you raised is resolved, everything, it is, that's how it is working. సో మీకు అడాప్టర్ మీద ఒక ఇది చెప్పాలి, ఏంటి ఒక సెషన్ తీసుకో. ఐ థింక్ maybe I will combine both message mapping and adapter in one class. So we're not using everything. Advanced event mesh is new. I have never used AA, Amazon DB, and all companies doesn't use this every adapter. Major HTTP, OData, SOAP, Success Factor, XI and PA. Now everybody is moving from PA to CPA, so they are not using XI anymore. So even the Workday adapters and all are there, we still uses HTTP because Workday is also available on browser. We can still connect using HTTP, like two options. OData we can connect using OData adapter, and also HTTPS adapter. Workday also we can connect using Workday and HTTPS adapter. Success Factor also same. Like there are like two options. We'll be going into whichever is the easiest one. But wherever we have multiple options to do multiple modifications and all, there we will be doing that. Teams లో alerts చేయొచ్చు. షేర్ పాయింట్ లో వీ కెన్ క్రియేట్ అలర్ట్స్, అంటే ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు, సో సపోర్ట్ దే లైక్ నవర్ డే దే ఆర్ డూయింగ్ కాస్ట్ రీడింగ్ అండ్ ఆల్, దే ఆర్ రిమూవింగ్ సపోర్ట్ టీమ్ అండ్ ఆల్, అండ్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ create one alert ఏదైనా ప్రొడక్షన్ లో ఎర్రర్ వచ్చిందంటే, సో దట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు మానిటర్ ఆల్ ద టైమ్, వీ విల్ గెట్ అన్ అలర్ట్, సో దట్ దే విల్ గో అండ్ చెక్ ద అలర్ట్, ఏది ఎర్రర్ వచ్చిందో దే విల్ టేక్ ద రెస్పెక్టివ్ యాక్షన్ అండ్ దే విల్ ఫిక్స్, డెవలపర్ టీమ్ విల్ ఓన్లీ డూ దట్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ ఎవాల్వింగ్. ఐడాక్స్ సెన్సిటర్ అంటే డేటాబేస్ కి అంటే జేడీబీసీ, జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనమాట. కాఫ్కా అంటే అరీవా, మెయిల్ కి అవుట్లుక్ ఏమైనా అలర్ట్స్ సెండ్ చేయాలంటే we will be using that. GCP, GCS, Google PubSub. If you see this Google PubSub, this is also PubSub. So we will be sending our message into topic queues and all using this Google PubSub.
Google BigQuery into data analyst, those who might have done data analyst and all. Data sense చేస్తున్నాం కదా, that we will be integrating with the data analyst also. Okay. So they will be doing some modifications after once we send our data to them. FTP అంటే file transfer protocol. So SFTP into secure file transfer protocol. So there is something called as SSH. There's some extra security option there in SFTP, which is not there in FTP. So they've introduced that one, but some people still uses FTP, so they have kept FTP still over here. Coupa is for Ariba, Azure Service Bus, Azure Cosmos DB. Those who have hosted their systems on Azure Service Bus, we will be sending using Azure Service. Those who have hosted the Google Cloud bucket, we will be sending Google adapters. AWS ki ledu, but soon we might get. I think we have already as Amazon DynamoDB, Amazon Event. I think this is for AWS only. Amazon Web Services kada AWS ante. See, like when we started, no, our journey, like I think 5-6 years back, these many adapters are not there only. Okay. There were like maximum 5-6 adapters are there. So SAP is introducing multiple. Even send outside lo kuda we had like only 6-7 adapters. Now it's like list goes on. I haven't imported all the adapters here. So trial account kada idi. I think we might not have full version to everything, but real demo we might. Yeah. So yeah, a lot to learn for us also. Everything is a version, it already. Every day is a learning in IT, but especially in SP. Especially SAP to yeah, very much. Whether it is functional considered or technical considered, they has to upskill. Session 18th చేశాను కదా నిన్న. Yeah, so I'll just send it now. So ఈరోజు వెళ్ళాలా స్టోర్కి? బ్రో మీ క్లాస్ అంతా కుకింగ్ చేస్తున్నా. సాటర్డే పెద్ద గేమ్ ఉంది, సో దానికి ఇప్పటి నుంచే సన్నాహాలు చేయాలి. వీక్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా. షూర్, ఓకే, స్టార్ట్. మానేయాలి బ్రో, మీ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత కొంచెం టైం తీసుకొని మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. లేకపోతే అది వదిలేసాం బ్రో, ఎందుకంటే దానికన్నా ఇది కొంచెం బాగా అనిపించింది నాకు వాళ్ళు చెప్పడం కన్నా. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనీ రాగానే కనీసం రెస్పాన్స్ కూడా సరిగ్గా లేదు. నాకు అలా ఉంటే అసలు మనీ పోయినా పర్లేదు కానీ క్లాసెస్ బుద్ధి కాదు. ఇంకా అది వదిలేసాను. ఒకవేళ నాకు ఫ్యూచర్ లో టైం ఉంటే కనుక నేను నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గూగుల్ చూస్తే నేర్చుకుంటా. ఆర్ఎల్స్ వీళ్ళు నోట్స్ ఏదో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనుకుంటా, క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, అది వినాలి ఇంకా అంతే. అంటే ఇప్పుడు వీటి వల్ల మైండ్ ఒక్కదాని మీద స్టేబుల్ గా పెట్టలేకపోతున్నాము. కనీసం పార్ట్ టైం మీద పెట్టినా సరే పార్ట్ టైం వల్ల ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవడో చేంజ్ చేస్తాడు తెలియదు. అలా అని చెప్పి కంప్లీట్ గా ఇంట్లో ఉందామంటే నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేసరికి టెన్షన్ అవుతూ ఉంటది. ఫస్ట్ 10 రోజులు బాగానే ఉంటాం, నెక్స్ట్ అయ్యో ఎంత చేస్తున్నాం. So like you have some restrictions అంటే ఓన్లీ 6 months లోపలనే ఐ హావ్ టు గెట్ జాబ్ అలా ఏమైనా ఉందా? నాకు ఆల్రెడీ 3 months లోపు రావాలని ఉంది బ్రో, అది లేకపోతే ఇండియా వచ్చేసేయాలి. అందుకే కదా ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా అటు కాల్స్ కి ఇటు అన్ని కవర్ చేయాలి బ్రో, ఒక్కటి వదిలేయడానికి లేదు. అప్స్కిల్ అవ్వకపోతే ఫ్యూచర్ చెప్పి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ గ్యాప్ లో ఏం నేర్చుకున్నా అన్నట్టు చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. అది లేదా అంతే ఇంకా. అదే అనుకోండి, పొద్దున్న సాయంత్రం ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తాము, వెళ్ళి జాయిగా పానీపూరి తిని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. పానీపూరి ఉంటుంది అక్కడ? ఇక్కడ ఉంటది బ్రో, కాస్ట్ ఎక్కువ, టేస్ట్ తక్కువ. ఓకే ఓకే, నైస్. అన్ని దొరుకుతాయి, ఏ టు జెడ్ దొరుకుతాయి. అక్కడ దొరకనివి కూడా మనకు దొరుకుతాయి, కానీ మనీ కావాలి.
ఓకే. బట్ రిస్కీ అనమాట. మీకేమనిపిస్తుంది? లైక్ ఇండియా ఈస్ గుడ్ ఆర్ లైక్ గోయింగ్ ఓవర్ దేర్ ఇస్ గుడ్? ఇండియా అంటే ఇక్కడ ఇది తప్పు అని లేదు బ్రో. అంటే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చడం వల్ల ఇలా ఉంది గానీ, ఒకవేళ మనం వెల్ ప్లాన్డ్‌గా ఉన్నామంటే గనుక ఇక్కడ చాలా బావుంటది హెల్త్ పరంగా. నాకిక్కడ హెల్త్ పరంగా చాలా బా సెట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇండియా వచ్చానంటే రోజు ఆస్తమాతో సఫర్ అవ్వాలి. ఓకే. కోల్డ్‌తో సఫర్ అవ్వాలి. సో, ఈ దీని వల్ల నేను ఆలోచించుకుంటూ ఉండిపోతున్నా అప్పటికప్పుడు. ఎలాగా అని. వాళ్ళు ఇండియా వచ్చినా సరే మళ్ళీ నేను వేరే కంట్రీస్‌కి ఎందుకు మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అంటే మెయిన్ పర్పస్ వచ్చి ఇదే హెల్త్ ఇష్యూస్. ఓకే. ప్యారలల్‌గా ట్రై చేయొచ్చు అంటే సింగపూర్, దుబాయ్. చూస్తా బ్రో. ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చిందంటే గనుక దీని మీద సెట్ ఒకటి అంటే లైఫ్ వర్క్ చేసి 2 ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది. సో, ఇప్పుడు అది వచ్చిందనుకోండి. మళ్ళీ దాని మీద కొంచెం మైండ్ పెట్టి రిమైనింగ్ టైమ్‌లో రిమైనింగ్ చేసుకుంటే అప్పుడు పార్ట్ టైమ్ ఈ గోల ఇవేమి ఉండవు కదా! అంటే మనీ ఎలాగో జనరేట్ అయితాయి మంత్ ఎండ్‌కి. సో, రెంట్స్ ఇవన్నీ పే చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే. అయిపోయిందా బ్రో మీ హడావిడి? బ్రో లైక్ ఫర్ మీ ఎలా ఉందంటే 24 అవర్స్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ సఫిషియంటా? అలా అయిపోయింది. బికేమ్ సో బిజీ ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 మంత్స్ అలాగా ఉంది. ఇంట్లో బాగానే కష్టపడుతున్నావు. లైక్ అంటే నాట్ వాంటెడ్లీ బట్ ఐ స్విచ్డ్ కంపెనీ recently, so ఒక లైక్ the work is not so అంత రావట్లేదు. సో ఫైన్ క్రిస్మస్ వరకు అలాగే ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూఎస్ బేస్డ్. క్రిస్మస్ వరకు ఇక్కడ అలాగే ఉంటుంది. మంత్ అవుతుందంటే చాలా బ్రో. వీళ్ళకి వీకెండ్ వస్తుందంటే థర్స్‌డే నుంచే మానేస్తారు. మనకు అందుకే థర్స్‌డే, వెడ్నెస్‌డే వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే క్రిస్మస్ కంప్లీట్ చేయాలి అని. మళ్ళీ జనవరికి ఐ థింక్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా ఉంటుంది. సో జస్ట్ వాంట్ లైక్ యూజింగ్ మై ఫ్రీ టైమ్ నాకు కూడా రివైజ్ అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్స్ అలా. సెషన్ నోట్స్ ఇవన్నీ అప్డేట్ ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు. అవును. See, like this advanced event mesh, B2B EDA and all, it's way more advanced. Nobody, if you go ask some real-time working consultants, Q అంటే ఏంటి, టాపిక్ అంటే ఏంటి, ఎలా అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ అడాప్టర్ యూజ్ చేశారంటే దే విల్ సే నో ఓన్లీ. అవును. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పని మీద ఉండిపోతారు. లైక్ ఇది చేస్తామా అయిపోయిందా ఎగ్జాక్ట్‌లీ డన్ ఫినిష్. ఒక టీమ్ లో 10 మెంబర్స్ ఉంటే నాట్ ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ డెవలప్మెంట్. ఓన్లీ సీనియర్ మెంబర్స్ కే వస్తుంది. జూనియర్ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే లేదంటే మైగ్రేషన్ చేస్తారు. టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, దే విల్ అప్డేట్ దట్. సీనియర్స్ డెవలప్ చేసి జూనియర్స్ కి టీఎస్డి అప్డేట్ చేయమంటారు. సో లైక్ డెవలప్మెంట్ అంతా ఈజీగా ఇవ్వరు కూడా. లైక్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, రివ్యూ చేయాలి కదా. లైక్ they have to think from all possible ways and all. Then only they will get start working on it. So and even if they get development, that is only one project అనమాట. ఇప్పుడు ఓ డేటా మీద ఏదో రిక్వైర్మెంట్ ఉందంటే సో 3 to 6 months they will work on only one project and they will know only about O data. They won't be knowing about other adapters and all. So ఇప్పుడు I told you about almost SOAP, REST, SFTP, and Advanced Event Mesh. So this way, at least interview lo you can tell something that I have did something or not. So that's all. అన్నిటి మీద కొంచెం అదే ఇప్పుడు ఏమన్నా బీటీపీ మీద వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే రెస్ట్ ఏపీఐ, ఓకే సిపిఐ ఇది విన్నాము, అట్లీస్ట్ విన్నాము అన్న థాట్ అన్న వస్తుంది నాకైతే. ఒకవేళ అది కూడా లేదనుకోండి, ఇది ఏంటో ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే ఏంటో వద్దులే మనకి ఎందుకు, ఈ థాట్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ జాయిన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎస్ఫోరానా పట్టుకోవాలి. ఇదైతే ఎస్ఫోరానా I think now it is like rise with SAP. Earlier grow with SAP. Grow with SAP ki rise with కూడా ఒకసారి చూడాలి నేను. don't worry about Groovy scripting.
See, ChatGPT, nobody writes code nowadays. So, but you just need to tell them interview ki em cheppalante. See, I'm not from coding background, but I can start, rate myself as 3.5 out of 5 and chepad. Then how do you manage and chepte? Then see, I know, like I can understand like what Groovy script does in the existing interface. Like I can understand like what the code is doing. Like message.set properties, message.set headers, message.get properties, message.get headers, get properties. We are fetching values from the headers and properties, which is stored in the previous content modifier, which we are getting from the sender. Get properties and we are fetching it. Set properties and we are setting the property. We are setting the values. So basically, it's all about getting, setting, and quite modifications. Similarly, like Java, like that, if you say we will use some standard libraries in the like import statement laga in chapte, then they will be like very confident about you. Okay, this guy knows something like that. Hmm. You just say that I know Java, I'm from Java background, but I can, like, I will rate myself as 3.5, 4 ఇలా చెప్తే then they won't ask you to share screen and debug this, and that all is not there in CPI interviews. Hmm. For Java developers and all, they will ask like open notepad, write some code, and that they will be. For us, it's like low code, no code. They won't ask you to like do coding and all. Yeah. నాకు ఇప్పుడు కోడింగ్ వేసేసుకుంటుంది బ్రో. వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు వెయిటింగ్ గిల్ కోసం. Coding. కోడింగ్ రావు IBM కోడింగ్ నాకు కూడా రాదు. That's why that's when people chooses their own. Like even the one who are working on the app consultant, my friends, they never coded. They just copied from ChatGPT or Copilot. మరి అది రిస్కే కాదు కోడ్ వాళ్ళకి లీక్ అయినట్టే కదా థింగ్స్. But they won't leaking it all the real time data. Say purchase order ki ఇలా కావాలి అని ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్. They will say like ABC XYZ అని ఇస్తారు డేటాలో, rather than giving the right data. ఓకే, దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకుంటారు. So ChatGPT will give the generalized code so that they will modify parameters according to their requirement. And that minimum knowledge they have, but they can't spend days together to write code until like, who will write that until nowadays? ఓకే. కోడింగ్ అవన్నీ అయిపోయింది బ్రో. లైక్ 2020, like as soon as the ChatGPT comes, it's like everybody can code nowadays. అదే పాయింట్. నేను కూడా కోడింగ్ చేయగలుగుతా బ్రో, కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాను. అంటే లైక్ కోడ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినా కనుక ఓకే ఐ విల్ డూ దట్, బట్ టెన్షన్స్ లో ఇలాంటి వాటిలో చేయమంటే కనుక అమ్మో. Even existing code కూడా మీ Copilot కి ఇచ్చి explain each this Groovy script line by line అంటే it will tell you like what it is doing. ChatGPT యూస్ చేస్తారా, పర్ప్లెక్సిటీ యూస్ చేస్తారా? ChatGPT పర్ప్లెక్సిటీ లేదు like for me like we will be like not using Groovy script in all interfaces as I said, but కావాలంటే then we'll be using ChatGPT only, not Perplexity. అంత కాంప్లెక్స్ ఉండదు బ్రో, ఈజీగా ఉంటుంది. Just like remove special character, how we will do replace this with this. We'll give all the special character with some blank space or some other characters, that's it. Log input payload, so we'll store the proper body payload in $in.body. We will get that property, say like get property dot body, something like that, then we will write it as an attachment. That's it. ఈజీ ఉంటాయి సిపిఐలో, అంత కోడింగ్ ఏమి ఉండదు. లైక్ some will be like standard interfaces, like they have already Groovy written it. We just need to set up the connection between sender and receiver.
Okay, then Monday వెళ్దాం లేదంటే I'll tell you like when I will be available. So I'll connect with that. I think almost done for me, except that 95% అయింది అనుకోండి. జస్ట్ లైక్ 5% మిగిలింది మెసేజ్ మ్యాపింగ్. మీకు ఓకే. చెప్తా అంటే ఈజీ లైక్ SQL అండ్ లైక్ అరిథమెటిక్ ఆప్షన్, బూలియన్ ఫంక్షన్స్, కన్కాటినేట్, సబ్ స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ తెలుసా మీకు? ఐడియా ఉందా SQL? సబ్స్టెన్స్. సో ఎస్‌క్యూఎల్ నేను ఎస్‌క్యూఎల్‌లో లైక్ క్రియేట్ టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా! కాలమ్స్ సంథింగ్ అక్కడ వరకు నేర్చుకున్నా. తర్వాత మళ్ళీ గాలికెళ్ళిపోయా. So we don't need to అంటే know how to write query అంటే like SQL, but functions, సబ్స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, కన్కాటినేట్ ఉంటే లైక్ భవాని అని ఉంది, దెన్ కార్తిక్ అని ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు కన్కాటినేట్ కార్తిక్ అండ్ భవాని. సో ఇట్ విల్ గివ్ us భవాని సంథింగ్ దట్ వే. సో రిసీవర్ కి ఎలా కావాలి అనుకుంటే, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ సెండర్ కి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ హౌ ఇట్ విల్ టేక్ when you enter some requirement, it will ask like first name last name. It will be two different names, but receiver in workday profile it has to be like Kheta Bhavani Prasad. So concatenate ఎలా చేస్తామంటే it will be like first name concatenate with last name, then give the result, then it will be like Kheta Bhavani Prasad. That will be in the receiver system, workday success factor system. So that's how your name comes over there. Yeah, అది చేస్తాం. ఆ లాజిక్ ఉంటుంది అంతే. సింపుల్గా ఉంటుంది. అంటే అడాప్టర్ కొంచెం లైక్ హై లెవెల్ ఇస్తా. RFC ఏంటి అడాప్టర్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా చెప్పాలి, దట్ టైప్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్. One more session is pending. That's it. I think this is 19th session. I don't know like why he skipped it as 20th session. Let it be. అదే 19 20 అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సర్లే అని లైట్ Okay, that's fine. Then have a nice day. Until Monday. గుడ్ నైట్. Bye. Bye.